बरोबर. पुष्कळ याने पुष्कळ केले बरं का. छान केलं, छान केलं, मस्त. नाही थोडं आता इथं शिकू नको, घरी शिकले कळलं का. इथं आणि मला तिकडे पाठवलं होतं जामखेड. हो आवाज नाही. मी पहिल्यांदा अलकाताईंकडे आले. एक माझा मुलगा हिअरिंग डेफ आहे आणि त्याचे आत्ते बहीण आहे माझी. त्या आत्ते बहिणींनी मला सांगितलं अलकाताई नुकत्याच पुण्यामध्ये शिफ्ट झाल्या होत्या आणि मी अलकाताईंकडे पहिल्यांदा माझ्या मुलाला घेऊन गेले आणि मग त्यावेळी मग अलकाताईंना पाहिल्याच आम्हाला कळलं की या व्यवस्थित माझ्या मुलाला शिकवू शकतील आणि मग मी अलकाताईंकडे तिथून माझ्या मुलाला घेऊन यायला लागले. डाळिंब कुठे आहे? डाळिंब कुठे आहे? डाळिंब शोध शोध शोध. नाही चुकलं. सगळी बघ काय आहे ते. पूर्ण वाक्यात. हे डाळिंब आहे. तुला डाळिंब आवडतं? डाळिंब आवडतं का तुला? पेरू आहे. नहीं मेरा बेटा ऋतिक गोयल जब वो 1 साल का था ना, जब उसका बर्थडे था, मतलब बर्थडे पे सब गेस्ट आए थे तो वो रिस्पांस नहीं दे रहा था, मतलब पीछे से टॉय वगैरह की आवाज़ आ रही थी तो सब बोले कि कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा कि एक बार दिखा के आओ। फिर हम पुणे के टोटल ENT डॉक्टर के पास गई, मतलब वो पीरियड में मुझे एक एटलास में एक सांगेकर मैडम मिली। उन्होंने बोला कि आप हियरिंग एड लगा के 1 ईयर तक देखो अलका मैम के पास जाके। फिर उन्होंने मुझे अलका टीचर का एड्रेस दिया और फिर मैं उनके पास गई। और जिस दिन मैं गई ना तो उस दिन फर्स्ट स्टेप है, मतलब बहुत सारे बच्चे उधर आए हुए थे थेरेपी के लिए और उनका एक फंक्शन था। मतलब उस दिन मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जैसे जो ऋतिक के जैसे, मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, वो उधर बोल पा रहे हैं और उनकी मम्मी बोल रही है तो वो सुन पा रहे हैं। तो मुझे एक फेथ हो गया उस दिन देख के कि ये अलका टीचर के पास अगर मेरा बच्चे को मैं लेके आएगी तो ये सुन पाएगा, बोल पाएगा, नहीं क्या जैसे। तो उस दिन से मुझे एक विश्वास हो गया कि ये बच्चे कर रहे तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा। उस दिन से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। आवाज आला की हात वर. ऐकलं नाही, शुअर ऐकायचं आवाज. एक्सपेक्ट करत हा, ड्रमचा आवाज ओळखीचा नाही वाटत. हात वर ड्रमचा ओळखीचा वाटतंय. परत एकदा करा. तिकडे बघ. आवाज आल्यावरती अलकाताई तर म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल म्हणजे काय बोलूच शकत नाही इतकं. म्हणजे त्यांचं नॉलेज म्हणजे खूपच नॉलेज, ह्यामध्ये तर खूप नॉलेज आहे त्यांचं. आणि त्यांनी आम्हाला इतकं दिलंय की आमच्या मुलांना, माझ्या मुलाला तयार केलं आणि माझ्या नातवाला पण त्यांनी बोलायला शिकवले. आणि अशी कितीतरी मुलं त्यांनी बोलायला शिकवलेत आणि त्या एकदम स्ट्रिक्ट आहेत. आणि त्या एखाद्या मुलाला पाहिलं आणि त्यांचे पालक त्यांना पाहिलं की लगेच त्या ओळखतात की या मुलामध्ये काय कमी आहे आणि या मुलासाठी आपण काय करायला पाहिजे. वेदांत, शाबास. पिहू, काय झालं? काय झालं?
माझा ताईचा फुगा फुटला, तुझा आहे चांगला. बोल फिरा. बस बस चाल. चक्कर येते? She was like a dream come true. I wanted a baby girl with dimples and curly hair and everything. And she was just like that. So I was very happy, and all the time I was singing with her. But somewhere I used to feel that if there's a bell, sometimes she wouldn't hear. So that, but as a mother, you think, no, she's sleeping very well. That's it. You never think of deafness. So we went for a hearing aid test in Pune to a very terrible, there is hearing services. We went to her and she said, oh, you put, you have to change her name, Prisha. And Prisha means beloved God's gift. And she was really a God's gift. So I waited for that name. And now this lady is telling me that, sorry, you have to change her name. So I was sitting there in Manke's clinic. And suddenly I see one girl, 16-year-old girl, she was fighting with her mother. That's when I found out from this lady. I met this mother, and my husband went and asked her. So he said, can you come outside the clinic? So my husband was very surprised at why he's asking her to come out of the clinic. She gave a piece of paper with Alka ma'am's name written and number. She said, if you can manage this lady for 3 years, she's very difficult. But if you can manage for 3 years, your life will be sorted, your child can talk. No audiologist will tell you about Alka ma'am. Why? Because she charged 300 rupees a month. These people were charging 150 rupees for 1 hour back in 18 years ago. And no results. So she's one of the, one of those kind people who are born rarely. But very, very scary. When she's teaching, oh my God. I mean, no, you listen to me. She's throwing a tantrum. You're not going to listen to her. So children hated her. We mothers also at one point hated her. But in the process, I realized that she actually helped me to unlearn all the wrong practices. But I think I could understand why should somebody shout and scream at the child. So, Ari, she's so small, a baby, and your Alka teacher is always shouting. But it was necessary because had she not been strict, I wouldn't have been, pushy as well. And if Prisha is today doing what she is doing, it is because I was also extra firm. So when the class was over, I would be crying. Seema would be standing there, don't worry, Ruchi, aisa hota hai, Alka ma'am is firm like that, but don't worry, Dekna, she has nothing against you. One day you will see Prisha will talk very well. So those 15 minutes outside became like, a sisterhood where today also, like if she has a pain, I'm there for her. If I have pain, she will listen to me. So I never say that she just taught me speech therapy. I learned how to live because of her. I remember when I was moving, I wrote a letter to her because I couldn't tell her. I wrote a nice letter to her. I said, you know what? You are the mother from some other birth. And she told me later on that you are a daughter I wish I had. So I told her, I said, Alka ma'am, we are mother and daughter from some birth, for sure. We moved to Pune from Bombay. Okay, my mother went into this profession because frankly, she got bored of being just a housewife since both my younger brother and myself had grown up. So, as soon as we moved in, students started coming in. Again, by word of mouth, it grew to the point where she has taught over about 150 students, all at home, all part-time. But the fact that whoever came to my mother because they were not happy with other therapies or other schooling systems, okay,
and they were not sure of what they wanted, but they wanted, one thing they wanted was their child to be as normal as possible. So they searched around, and then they came and settled down with Ma. And then later on, much later on, she started this project called Ai Shikaute Aila, or in English, Mother Teaches a Mother. And this was a program that set off at Bal Kalyan, where she taught these parents, and the parents then transferred that knowledge to mothers and parents of other deaf children and their children. So this is something that is going on, like ripples. जो वो सिखा रही है वो नॉलेज बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए, इसलिए उनका ये थॉट था कि जो मैंने तुम लोग को सिखाया, जो तुमको एक्सपीरियंस मिला, तुम्हारे बच्चे जिसे स्पीच उनका डेवलप हुआ, तुम ये एक्सपीरियंस शेअर करो. मला जोपर्यंत होतंय, म्हणजे मी इथे येणार आहे बालकल्याणला, आणि जोपर्यंत मला होतंय यायला आणि मुलं येत आहेत आणि मुलांचे पालक आणि मुलं जोपर्यंत समाधानी होत आहेत की जी मुलं बोलत आहेत, तर हे समाधान पण आम्हाला आहेच. आणि जोपर्यंत मला होते तोपर्यंत मी येणार आहे.